Слава Украине всем. Продолжаем играть в Game of Thrones. Telltale Game Serials. Serials. Не знаю. Вот. Сейчас тогда. Где-то. Говно. Надо поставить счетчик этих людей на стриме. Фу, как лох, неинтересно. Все показывается так. Ты не том. Где титлы? Telltale Game Serials. Стрим, мне же на свой же стрим кидает. И да, вот смотрите, у Егора там стрим. Чат видим, который всем. Так, могу выключить. Нажмите для начала игры. Я на интер нажимаю, не работает. Помогите. Грузит. Так. Дальше играем. Играйте. Второй эпизод. Я меч во тьме, я дозорный на стене. Джон Сноу. Немає настроєння. Грядут смутные времена. Родрик! О май гад! Дэвид Чень, привет, добро пожаловать на стрим. Давно тебя не было. Как ты последний раз был? В начале января, да, ты последний раз был? Помню. Это то, что было на прошлом стриме. Не захотел вот за эту бабищу помогать матери. А вот здесь мне тут было сложно отвечать. Да, я все помню. Your mother asked me to cross the narrow sea to find your brother, Rasha. We don't want Whitehill men within these walls. You can be my highborn ward. I demand you let her go. Ethan. No. Мне лучше не следует так. Don't let them take me. Пиздеть. Сейчас колпачок отключить. Слышишь, что ли? Да. Фу, скорпион, еще и зеленый такой, фу. Даунский какой-то. Здорово! Эшер Форестер, Юнкай, спустя 3 дня после освобождения. Вы уж нам, по-моему, изгнали, да? О, здорово. Это я, Бэшка. Слишком уж задержался. Или уже почти там. Это... Блядь. Я не могу так быстро читать. Слишком быстро. Оставься уже, они скоро придут. Это вино? Или кровь? Попробуй и узнаешь. Кальян, даже в те времена были кальяны. Не удивлюсь, если тут еще вейп будет. Fragrant. Разбитая стена. Looks like we weren't the first to rough up the place. Впервые кто здесь что-то там. Топор взять, здесь мешает бы хорошо убраться. Можно пожаловать. Господи.
Там. Опять вот это кровь. Veska, is this from us? Что это такое? Здесь кровь. Я даже на титры не смотрел. Ну. Ale. Поговорить. Goes in yellow, comes Желтый. out yellow. Waste time even drinking it, if you ask me. По мне так пить Considering we очень, found потому it in an что то, что abandoned мы здесь tavern, нашли на it's брошенной not bad. таверне, очень даже They smell off to you. Ну и вонь. It's the only thing in Yunkai that doesn't. Вин. I know. Необычный. It's a filthy Знатный город, haven for значит thieves, для грозных murderers, and other убийц и deadly подобных смертоносных bastards. бастардов. You should feel right Думаю, at ты home. чувствуешь себя как дома. I know I do. May we drink, bastard. thieve, and fight until the Не end. надо. You know, I'm not really a bastard. Вообще ты If не you're бастард. my kind of А ты bastard, тот еще it's ублюдок. half the reason we're friends. Именно поэтому мы с тобой дружились. Another round? Еще по одной. Have you forgotten about our honored and exalted guest? Как там наш Go гость, see if короче. he's still Нужно проверить, breathing. жив ли он там. О. Габен. How's he doing? Как он там? We need him alive to collect his bounty. After that... Looks fine. Всё Fat прям and scared. такой жирный, напуганный. Good. Let him stay that Такими way. останется. Until we collect our Габен gold at подъехал. least. 800 gold Золотых dragons for драконов за capturing him. его поимку. Lucky we caught him trying to flee Yunkai. Мы поймали Lucky for его, us. когда- да, Not so lucky for him. не его. We should find more former Вот нам slave понадобилось masters больше with bounties бывших on their рабов. heads. I don't need any more naked fat men in my life, thank you. They say only the poor Говорят, know how только to бедные really умеют spend тратить money. деньги. We'll Возможно, buy the купить finest wines, the личные best вина, whores, sleep in a шлюх. bed without Женщинами купим шлюх. fleas. Звучит Sounds весело. nice, doesn't it? Who needs the best stores when the Нужно bad лучше ones are жить, so much more здесь fun? веселее. I knew I liked you Да, for a типа reason. тоже. My point is, with enough мы- coin, we could do anything. Go Если у нас больше будет anywhere. бабло, то мы все, что можем сделать. Could Делать всё, что afford угодно. passage back to Может, Westeros, даже хватит денег на что-то там. to Ironrath. Железный I've heard пол. nothing from my family Уже in не years. слышно You mean всей go семьи. home? Ты хочешь вернуться? They treated you like shit Наняться себе there. как- Kicked как you out говна. because you fell in love with a Выгнать тебя girl только from the потому, wrong что damn влюбился в house. девочку из Queen. неправильного рода. A man doesn't choose who he Если ты loves. не прикажешь, то Your эти меня family должна should это понимать. understand that. Westeros and its Всё bloody равно, houses. согласен, Who это fucking просто. cares? They're still my family. My brothers and У меня есть братья sisters. и сестры, They had nothing to do with it. которые ни в чем не виноваты. I suppose that's true. Пожалуй, ты прав. Just remember, Напомни, we have a good thing тут у here. нас дела идут. And any moment В now любой we're момент мы gonna можем be стать rich. богачами. Let's make a У toast меня тост. to all of us deadly bastards. Всех бастардов. Ну, чтобы в нужный момент. О! Я знаю, как это надо. В нужный момент не видел. Что-то не было такого никогда. Beskar? I thought freed slaves put the bounty on Berserk. They did. Так есть. With his own gold. So why are the fucking Lost Legion here? Мать его, легион. Oh, is that Tazal? Тазал. From the Volantis job. Волантиса. Maybe he's forgotten about that. You! Забыл о том, I что told ты- you if I я saw you избегал. again. Tazal! Тебя Isn't спал. it Нет. funny how life Тазал brings мне old песню friends напал, together? говорит. I'd cut your Но я fucking говорю, что ты throats! эту глотку. Я тоже рад тебя видеть. It's good to see you too, Tazal. Where is he? Где он? Where's who? Кто? Here. 400 400 золотых dragons. драконов. They must be working for the То есть wise он работает masters. на мудрых господ. And that's all you're getting. Должно быть. Bounty is Была 800. You обещана get 800. 4. Ты получил It's 400. more than you Это deserve. больше, чем ты заслуживаешь. Give us То есть 800 золотой and you can легион have it. ваш. Don't be an asshole Вы now. сами We're all все sellswords наемники. here. We are Они nothing. такие, like как вы. Это легион. The Lost Legion are the Отправились blood в of Валерию. Валерия. And we are done taking Хватит orders нас from терпеть, whimpering приказы жалких, pigs. мыкающих свиней. Bloody hell! And we're done with you too.
You just made a huge mistake, Telltale. You two are going to be useful to me for once. Not bloody likely. The wise masters will hear how Asher Forrester kidnapped the venerable Bezak. How he wouldn't take less than 800 gold dragons, so he killed Bezak instead. Luckily, we were there to deliver swift justice. So you steal the money and we get the blame. Ponteos en as! Ojos me nomillajos sokisikas! Столб и смеяться стоять спокойно. Who dies first? Who wants to dance? Kill them! Now! No, that's more like it. Here's one. На, бля. Come on! Гол бы я бы не спал. Сохранить. Сиккудино pass me! Блять. Я думал, надо в нужный момент нажать. Надо... Валарморгулис. Щелкните, чтобы продолжить. Бля, главное бы его сломать. Сиккудино pass me! Победаор! Победаор! Чего ты его сломал просто? You owe me one. Shit. Вот и мастер-фьюшник подъехал. This is for Volantis! Bester! Бэшка. Fuck you, Asher! Fuck you, Asher! Fazal! Coste faquites! Brembis! Ilibonios! Oh! Oh! You know what this reminds me of? That brothel in Norvos. В русском борделе. Тебе же ебало дали, нет? You kill me. Сломать шею или сломать ногу? Чат, выбираем. Сломать шею, сломать ногу. У меня уже нет руки. Ну, пусть будет... как? Выбираем. Ну, пусть будет... Не знаю. Ногу пусть помучит. Нет, и я думаю, ногу типа будет половина. Нет руки, не будет ноги. And the Lost Legion won't stop. Будет одна вторая челика. Как? Здорово. Тасал! Тазаль. Kill them both! Победи. Надо было его... Ой! Не успел. Эшер. All the gods are fire and frost. Что происходит? Who the fuck is he? My uncle. Ну, дядя. Тасал? Тазал? Это что-то, которого мы позвали. More on their way. We need to go. Надо выпить. Забирай бабло. Поехали. 400 рублей. Come on. Да, такая дверь, без ничего их задержишь. Прямом... Чем они были на плейнте? Malcolm. Мольком? Мальком. Привет. Damn. Блять, нас назвали. We have to keep moving. Malcolm, stop. Asher, Постой, Эшер. I'm glad I found you, Я my рад, что boy. смогли тебя. It's been Ты провел far too долгий long. путь. What are you doing Что ты here? здесь делаешь? Your brother Ethan sent Я me. послал твой брат Итан. I'm here to bring you home. Чтобы вернуть тебя домой. Соглашайся, Даун.
Заставка. 30 FPS. Ой, 60 FPS. 30. Этот момент как-то заскринить и как сказать, как заставку. Я на прошлом стриме сказал то, что вырежу эту часть, но я не умею. Я туда нажал. Идеальный цвет, Иван, реклама. Это мы где? Родрик Форестер. Я не знаю. Родрик! Это ж которого в начале кильнули. Не, молчать надо. Родрик, который в самом начале был. Которого лошадь убила. Это живо так далеко. Вернуть, посмотреть. Смысл есть. Здорово. Это кто? Фокер. Чуть дальше спать. That's far enough. I come from the twins bearing the dead of House Forrester. Lordly types from the looks of them. All right, we'll take them. Well, they're not free, are they? How much are you paying for them? Sir Royland. You again. What have you got this time? Some poor peasant dressed up like a lord. A stable boy in Bannerman's clothes. You did this at Duskendale. And you have the fucking skulls to try it again. No, This house has suffered the loss of many good men. And you dare come here claiming to have Forrester dead. They're Forrester. Look at the Leave. Now. Fine. I'll dump them in the river then. You come back here again, you won't be leaving. Рай, ты не пытался? I heard you. Lousy sheep fucker. I'm sorry, sir. Don't worry yourself. 7 hours. What is it, sir? This one's still alive. Этот еще жив. You there? Это... Who are you? It's me. Roderick. Roderick? Roderick? Oh, the gods, it is you. Sir? Fetch the maester, hurry! Fetch the maester! Roderick! Майстера. My lord, you should not be awake. The milk of the poppy. Drink. Маковое молоко. Пейте.
Come now. Ну, естественно. Господи, ты дома. That's it. Roderick! My lady. I am at a very delicate moment in the surgery. Please, I want to see my son. Let him. Sir, my lady, I must insist that you leave. No. Roderick, what have they done to you? These wounds would have killed any other man. As it is, he may never walk again. Да его же лошадь кильнула. Голова уебалась. What's wrong with him? He drank the milk of the poppy. Макового молока. Please don't leave me. Что не с вами? Not yet. Только ничего-то там. Я уже думал, пойдешь сейчас из Ведьмака саундтрек. Использовать кувшин? Зачем? Меч использовать, нога посмотреть. Зачем использовать тебе кувшин? Долбоёб. I haven't heard that one before. It's nice. Roderick! Roderick. Gods! Brother, I thought I lost you! I'm sorry. I'm sorry. I didn't mean to hurt you. Come here, sister. How bad is it? Сколько все плохо. Maester Tengrin says your leg may never Кто-то fully там heal. сказал, что кость что-то там. And your face. Твое лицо. Oh, you telling me I don't look good? I wouldn't dare. Ты скажешь то, что этого Roderick, кильнули. something you need to know. Рассказать. Ethan is dead. Итана кильнули, да. Bruce Bolton's bastard came here and threatened to take me away. Ethan demanded he let me go. Итан сказал, чтобы меня отпустили. And that monster put a blade through his throat. Like it was nothing. Это что-то такое. Ethan. We'll make Ramsey pay for what he did. Короче, обещаю. I promise. Good. Ладно. We're planning to honor Ethan in the grove alongside Father. And now Mother wants me to write this song for the funeral. I can't. Я не могу. You can, Talia. Мне похуй, мне тоже базаришь численно. Привет, Андрюха, добро пожаловать на стрим. I know you can. Мне похуй, мне тоже базаришь численно. It's been chaos here since he died. После смерти настал хаос. We have White Hill soldiers stationed in our courtyard. Even the small folk don't feel safe. You need to show everyone who this house belongs to. Наш дом еще силен, им нужен лорд. Я защищу нашу хата. I will do what I must to preserve House Forrester. I don't mean to put unwanted pressure on you. I just. It's all right. Все заебись. Я тут буду вкратце это все говорить. I know you still need time to heal, but нет, все заебись. The council's meeting in the Great Hall right now. Actually, nobody expects you there, but if you think you're ready. Ты готов вообще это пиздовать? I want to go. Я хочу, да. Can you even stand? Ты можешь стоять? They could use your leadership. But if you're not ready, only one way to find out. Какая же красивая Лара Крофт. Вот это Лара Крофт. Да, понятно. You can do this, Roderick. Ты, наверное, можешь, Родрик.
I know Из you игры can. разным разом. Кушник, мастер-кушник подъехал. А если отпустить, то хуй там. Он не сможет. Сейчас она будет спасаться. Вот я могу ходить, а ты нет. Да? Блядь, уебался. Roderick! Родрик, блядь. Fine. Ничего, заебись. Как этот прыгал с 5-го этажа. Ёбаный рот, блядь. Why'd you do that? Чем ты это сделала? I won't Сейчас ебаться будем. let anyone see you like this. Состоянии. Not when the house appears so weak already. Не меня уже видели. Rolled in on a Я corpse знаю, сюда cab. какой с трупами. The damage is done. Меня и так уже But видели. you're the lord of the house now. Теперь какой-то гандон этого дома. You must appear strong, Ты должен быть сильным, solid. ради You этого can't ты do должен that лежать on на the полу. floor. Фло. It's a long way to the Great Hall. Чертога далеко. We can't risk you Нельзя falling where допустить, others can чтобы see. ты упал, что-то там. Take my hand. Let me help you. Спасибо, Талия. Бать у него Thank you, рука, Talia. наконец-то. Вот, знаете, под водой. Потом они поссорились, Ready? потом потрахались. Ну, классики жанра, да. А если я вниз? Все, короче, всем пока. Я здесь просто оставлю стрим на полчаса. That's it. Стоял. Пошли. А shift работает? Нет. Они же типа... Короче, тебе не нужны кирпичи, я просто начал играть в Resident 7 и Outlast 2. Resident 7 не такой страшный, как Outlast 2. Нет, хотя смотри, если ты не смотрел летсплей по 7-му Резиденту, то она такая себе. Нормально, нормально, пойдет. А второй Outlast даже без прохождения говнище. Даже без летсплея он говнище. Мне он не понравился. Там один был страшный момент. Только когда ты дверь открыл... А, нет, даже два страшных момента. Когда ты в галлюцинациях ходишь по школе, там ебало перед тобой, блядь, появляется. И еще, когда... так, сейчас скажу. Когда дверь открываешь, и тебя там, короче, челик отъебашил. Все! Не было там ничего страшного. Ну, не лучше, чем просто первый Outlast. А с New Resident я играл, он мне очень прям жрет диск C, то есть мой SSD-шник. Я не знаю почему. Я захожу, у меня остается гигабайт. На SSD-шнике, по-моему, гигабайт. Выхожу, у меня возвращается к 20. Я не знаю почему так. Хоть у меня игра на диске, да? То есть на моем жестком диске. Вот SSD-шник и другой. Почему нагружается SSD, я не знаю. Outlast 2 я, по-моему, Да, я скачивал. Ничего мне страшного нет. Я его даже проходить не буду. Вот первый Outlast, скорее всего, да. Я бы еще бы прошел. Но второй нет. Resident, не знаю. Наверное, тоже нет. Нет, ты бы поиграл в Outlast 2 полностью, ты бы понял. Я смотрел по ней летсплей. Castle Black. So this is the seat of the Night's Watch. Нет, я все равно не буду. Мне не интересно. The wall. Стена. Always wanted to see it, but not like this. Не знаю, что за стена. Recruits at the gate! Новобранец у ворот. Не Outlast 2, а Autist 2. Вот первый и Whistleblower был нормальный. А это... Понимаешь, смотрится сплей играть, все другое, особенно если у тебя хорошие наушники. Я понимаю, но мне он не понравился. То же самое насчет... как сказать? Нет, The Walking Dead сравнивать тут, потому что там все как ты хочешь, а не как на летсплее. Another one for Frostfinger. Да. On a horse, no less. А, точно, сори, Autist 2. Ну, я говорю, Autist 2.
Прыгнул его хуя. Мне понравился игра класс. Первый, да, мне нравится, и Whistleblower тоже. Хоть я не смотрел полностью, но я уверен, что Whistleblower хороший тоже. Looks like it was built by giants, doesn't it? You're new, here to take the black. Because you got that look about you. I need to speak to the Lord Commander. We don't have one right now. It's from Frostfinger you want. He'll get you sorted out. Which one's Frostfinger? That grizzled old prune over there. Says us new recruits are all dead men. But don't let him scare you. That's just his way. You seem nice. That's not so good round here. Говорит с беспалым. Я думал с бесплатным. Как атмосфер нет, который я ждал. Ну, да. Вода? Или бесплатно? У нее пальцы квадратные. Майнкрафтер, понятно. Ой, не разговаривай с ним. Это ты, Грифер? Ты пришел сюда загриферить очередной мой дом? Но ты уже умрешь. Но ты на нее похож, ты кто? I'm Garrett Tuttle, nephew to Duncan Tuttle, Castellan of Ironrath. Garrett Tuttle of Ironrath. And how does a Castellan's nephew get himself sent to the war? You're a thief, a raper. You abandon your post. Actually, I'd like to volunteer. You just want to serve the realm, is that it? Yes, sir. You arrive on horseback, wearing a soldier's livery. You're a bad liar, Garrett Tuttle. Sir? From Duncan Tuttle, Castellan of House Forrester. My uncle wrote to the Night's Watch. He goes on for a bit, but then he asks us to make you a ranger. As if it's a knighthood. So you see, Tuttle, I know all about you. You lied to me the first chance you got. You'll fit in well here. You don't know me as well as you think. I know enough. Now then, we'll start your training in the morning. For today, you need a cot and cloak. Understood. Understood. Oh, and Tuttle. Sooner or later, the Night's Watch will be your death. When it comes, try to make it quick. Что-то хотел сказать, забыл. Что-то связано тоже с Майнкрафтом. And last we'd heard Asher was in Slaver's Bay. So Malcolm caught a ship headed for... Да. I heard they took him off a corpse cart. And he's missing his arms and legs. At least he can still eat some shit. The White Hill soldiers are drunk again. And we have too few men to handle them. Let's just get to the Great Hall. Well, I say he's dead. And they've dressed up some peasant in his place. Fill me up, would you? And bring us some salted pork while you're at it. Fill yourself up, you lazy fuck. Lights on. Is that him? Это он? Has to be, doesn't it? These idiots. Had a run-in with Walder Frey, did you? And he's leaning on a girl. Should have buried him with the corpses. Forrester's Real cursed. shame about your leg, We'll give it a toss. Don't let go of your sister now. Что он уебется, бля, те ржать будут. Либо кто-то его уебет. Инфасовка. We have business in the Great Hall.
Go round. Обходите. Лучше промолчать, но мне пильнет нахуй. Феде Шипилу понравился. Юдес, ты умрешь. О, Пушкин, видели, там Пушкин был? Сейчас покажу. I wonder what's weaker. Что слабее твои ноги? Your Этот legs дом. or this house? Есть ответ твой ебальник? I am the lord of this house, and you will move. Че, посрался, Муди ебаный? Это я, это мой сервер, блядь. Даун. Go on then, my lord. Проходите, милый. Мой сервер, бля, будешь грифер? Да пизды. Грифер ебаный. Let's go. Пойдем. It's ridiculous. You're treating them like the wine keeps their wits dull. It makes us look weak. Both of you, please. So you'd rather they riot? Duncan, you're a damn fool sometimes. It doesn't matter what you think. I was chosen as sentinel. My lords. Миллиарды. Roderick. Родерик. А потом поебали. Пиздюк. Come, join us. Хватит тебе гриферить, иди сюда. Забалдал же своим гриферством. Lady Talia, you should have told us the Lord needed help. Там, 4 лайка, спасибо, Лукасы. И дизлайков 0. А вы знаете то, что дизлайкеры хуесосы. It's good. Хорошо, хорошо. It's good to see you awake, Lord Roderick. We didn't expect you so soon. The Maester said it would be weeks before you were walking, if you walked again at all. It was highly probable. I told you he'd be up and about. I'm not here to talk about my elf. Perhaps we should get started. Yes, let's. Dahlia's told me the state of our house. Then you know our situation is grim, my lord. No thanks to your sentinel. He's been getting the Whitehall soldiers drunk. It keeps them off their guard. They think you're a bloody fool. My lords, please! Oh, I'm a fool. At least I was there by Ethan's side when Ramsay stole. I've told you. I was keeping an eye on the Bolton soldiers. You should have been protecting your lord. Now Ethan's dead, and Ryan a hostage. And what have you done to get him back? Nothing. I am your lord. Of course. Apologies, my lord. The Whitehills have my brother. We fight amongst ourselves, when we should be fighting them. We'd need an army to win that fight. And we don't have one. Not anymore. Summon our allies, then. I'm afraid we have none left, my lord. We've heard little from the Glovers since the Ironborn took Deepwood Mott. Alces Helliver, Grayson and Brownbarrow were all slaughtered at the Twins, and the rest of our allies are terrified of the Boltons. You forget the Glenmores. You'd be wed to Elena Glenmore already if not for the war. And her father is no coward. Now that you've returned, the marriage can proceed as planned. The marriage? Well, much has changed. The Glenmores may no longer desire the union. Lady Elena will decide for herself. Your betrothed is on her way here as we speak. Lady Elena? She's coming now. He's barely recovered. Betrothed is coming to Ironrath? Yes, my son. A raven arrived this morning. Lady Elena is eager to see you. If she still wishes to marry, we'd have the allies we so desperately need. Their army would become oath-bound to Roderick. We could burn High Point to the fucking ground. Yes, this marriage could be our chance. Of course, we must hope Lady Elena still wants to marry Roderick. We're talking about a marriage, not an Ironwood contract. Dahlia does have a point. I'm not the man I used to be. You can still make her happy, Roderick. She can do the same for you. If Elena does come to Ironrath, she'll see those soldiers in the courtyard. We starve them out, and they'll have to leave.
I'd rather they be lying around drunk than setting the stables on fire. My lord, perhaps you could put an end to this tiresome dispute. Просто разрешите держите их пьяными, морите их голодом. Давайте-ка, пускай не будут сосать хуй, почему нет? Keep them drunk. It's better than inciting them to violence. Yes, my lord. Now, if there's nothing more to discuss. Закончили обсуждение? Maester, it's time to light the ironwood torches. Yes, my lady. Да, my lady. Welcome back, my lord. It's good to be back. Почему нет такого? Что это такое? Синий огонь? Gregor last lit these torches when his mother passed. Ironwood doesn't burn easily, he told me. But foresters have a way. And now we light them for him and Ethan. How is your song coming? Ethan always helps me with music. It's not the same without him. I can help you with it. That's alright. The last time you sang all the dogs in the kennel started howling. But thank you. Everyone knows how much Ethan meant to you. I'm sure it will honor him well. About Elena, I've sent a letter to Mira. The Tyrells hold much influence over the Glenmores. I don't know where things stand between her and Lady Marjorie, but maybe your sister can find a way to help. Куда? Я даже не вижу, что я читаю, но я читаю правильно. Странно как-то. Только не показывай, блядь. Вот за нее я вообще ненавижу играть. It's entirely ridiculous. Это смешно. If it's not the flowers, it's the food or the table settings. Сервировка стола. Is that the letter to the orphanage? Что она пишет? Что она пишет? Буковки обводит. Yes, my lady. It's nearly done. Make sure to tell them we'll send all the leftovers. And something nice after that. Надеюсь, визит к вам. Постоянно думаем о вас. You and the children are ever in our thoughts. A lovely sentiment, Mira. Конвентик. And the seal. Here you are. Держи. Ух ты, вот так делали печати? Oh, are there any more invitations to send, or are we finally done with the cursed things? One more. An invitation to Sir Maynard. Ah, yes. One of my father's favorite drinking companions. I have a letter for Lady Mira Forrester. Thank you. My pleasure, Lady Mira. Расслужить для что-то там. What is it, Mira? Что там, Мира? It's from my mother. Письмо от моей мамы. She asked that I help ensure Roderick's betrothal to Elena Glenmore remain intact. How can you do that from 1,000 leagues away? Ah, it's my help she's after, isn't it? Она ожидает, что я помогу. She's a bold woman. Most would shy away from asking such things. Forgive my mother. She doesn't see the harm in what she does. She's not entirely wrong. A letter from me could encourage the Glenmores to honor the betrothal. But it wouldn't be very discreet. You'd be forcing their hand. That isn't the way I do things. You pushed me before and you saw the results. I'm sure your brother can secure the marriage on his own. I'd better get going. Mira, we'll talk more later. Побалакаем.
Вот почему не люблю за нее играть, потому что здесь только пиздец, блядь. А вот перед тем, как мы играли, там нужно было тоже пиздеть. Тут везде надо пиздеть. Пойдет письмо Элене Гленмор. А в чем прикол? Сиру Мейнарду. Тут что, по-русски написано? Ух ты! Сир, предлагаю вам посетить свадьбу короля Джоффри. Что-то там дома Баратеворонов и Ланнистеров. Первого этого имени короля Андалов и первых людей лорда Семи Королевств и защитника королевства и матери Тирел, дочери какого-то там Тирела, лорда что-то там Юга, повелителя Юга, верховного лорда какого-то там. Надеемся на ваш визит. Сир Мейнард. Уже же ведь написано Сиру Мейнарду, но зачем подделывать? Дауны? Елене Геймлмор. Dear Lady Elena. Леди Элейна. No. Нет. Dearest Lady Леди Elena. Элейна. Сейчас спалит, меня убьют. Какой смысл туда? She took the seal with her. Ну, если печать с собой. Сука. Hopefully a signature will Есть, do. подпись будет достаточно. Бля, печать спиздила. Тварь. Ёб твою. Mira. Мира. Lady Marjorie sent me to pick up the Забрать letters. письма. Elena of House Glenmore. I've never heard of the Я не Glenmores. слышала о Гленморах. I know you're very busy with Lady Marjorie and all that's happening with your family. But I was hoping we could talk. If you don't mind. Не, я не хочу. Don't know if I like the sound of that. Don't worry, it's... We really should get these letters sent first. Do you need any help with those? I've got them. Вот это интересно. Сейчас, возможно, будет пиздюка, но интересно. Сейчас оружие. А, нет, он за разведчика. Все равно. Гранатур дорог. Oi, fuckhead. Эх, членоголовый. Эй. You might be new here, Ты новенький. but you're in my spot. На моем месте. So move. Отвали. I'm not moving. Wrong fucking answer. Неправильно. Most of you will be dead within the year. Ты тебе не нравится. Frostfinger and his bloody speeches. If you want to survive in the night's watch, Listen listen close. You know why I got sent to the wall? The wall was erected over 8,000 years ago to defend the realm You'll from get us in wild trouble. beasts. Don't be such a bootlicker. Had this girl I used to fuck now and again. Face like a queen, tits like a whore. Turned out she was married to some lordly. He tried to stick me with this. I was stuck in him instead. So next time I see you, you'd best fucking move. Shut up for once, will you? What's your problem? I'm sick of Finn bragging about all the girls he's fucked. And what dire crime are you here for? Fucking potatoes. Potatoes? Брал картошку? Fuck potatoes. What? No! Брал, а не брал, я перепутал. That's what got me sent to the wall. Вот это проблема. Nobody cares, thief. Don't call me that. My name's Cotter. Cotter the potato fucker. There's one for the songs. Boy, my sister was hungry. I've got something for your sister. Don't fucking talk about my sister, alright? Will you stop arguing? Who in seven hells is talking back there? Там трещит. Ты вон, слышишь, он тоже все подали. Tuttle. Титул. Who was it? Кто это был? Sorry, sir. It was my fault. Они мне потом помогут за это. Covering for your new brothers already, are you? Garrett Tuttle here wants to be a ranger.
So we can go north of the wall and die on some wildling spear. But what he wants doesn't mean shit. So today you're all gonna show me what you're made of. Can you swing a sword? Shoot a bow? Are you strong? Those who do well might just survive. The rest of you... А вот те, кто не справится... Frostfinger. Беспалый. I need a word. Надо два слова. Бесплатного куда-то вызывают. Go on, get started. Вперед, приступайте. Best of luck. Удачи тебе. Tuttle. Tuttle. Вот дрищ конченый, блядь. Here we go. Поехали. Again. Еще раз. Balls up. Целься. See those dummies? Those are thens. Come to eat your brains for breakfast. You've had an assault Смотреть. Погладить. Она меня убьет нахуй. Посмотри свои боевые навыки. За жопу и погладь нахуй. Рычи потом. Я тоже самое сделал. Что это хуйня еще? Что пиздится? Он напиздил. Take that! Take that! Watch your bloody tongue! You! Grab a practice sword. Бери тренировочный меч. Это... А где деревянный? Я думаю средненький, потому что он будет средний. Да, нормальный. I'll be sparring with you today. Спарринг со мной. А я не умею. Remember, these blades are dull, but a sword's still a sword. Меч есть меч. Good luck. Удачи. Да, блядь. Come on, keep at it. Продолжай. Дяша тут меня нахуй сказал, вот лох ебаный. Well fought. Хорошо сражался. Я тебя посмотрел как лох. Get off me, you bloody ox. You got lucky. Тебе повезло. Сейчас будем с ним пиздиться, но у меня разгандор это расхуярит. Здорово. Жаровня. А где тот, который бочки носил? Это ж ты, да? Вот посмотреть на проход. Ну, иди налево, почему ты не ходишь? Что, даун? Кто там живет в даунтауне? Ручные манекены использовать. You're doing that all wrong. Have these where I... Man's ready to shit himself when he sees you coming. Let me show you. Ну-ка, покажи. Да, ногу сначала нужно в этот. У меня Not so easy, is it? Bloody recruits. Ногу туда, заэтовать, а потом уже стрелу. Ты же без стрелы. Alright, let's see if you can aim worth a wildling's arse. Shoot the targets I tell you to. Let's start easy. Middle dummy, center of the chest. Понял. You can follow orders at least. Next bolt. Left target. Head. Левую голову. А выше прицел-то не поднимается? Выше прицел не поднимается? Ты тупой? Right target. Chest. Правый в грудь. Good. Хорошо. Прицел выше не поднимался. Центральный промеж глаз. Центральный.
Прицел не поднимается, ты тут даун? Прицел не поднимается. А. Теперь поднимается почему-то. Well, you're not a bad marksman. Блять, ну что тут можно сказать? Прицел не поднимался. Я не виноват. Finn thinks he's so bloody clever. If a real wildling got his hands on him... He's just a bully. Aye, he is. That's why I took this. Swiped it right off him. Don't tell, alright? I don't think he'd take it kindly. Give it back to him, Cotter. Are you mad? That's the last thing I'll do. Долбоёб. Бревна посмотреть, нет? Кровь посмотреть, нет? Давайте ступеньки используем. Ну, бля, беги. Сколько я уже играю? Час. Пиздец, как долго. Давайте еще раз на мечах, если можно. Интересно. Можно? Бревна посмотреть только можно. Да, мне интересно. Лучше бы на стрим можно было бы здесь. Кнопка стрим посмотреть, стрим Егора. А, стрим смотреть. Как интересно. Подписка и донат. Да. Здорово. Ты кто? Eric? Эрик? You're the Castellan's nephew. What are you doing here? Lord Ethan judged me a thief. Should have taken my fingers. Instead, he sent me to the wall. I wish he had cut him off. If he had, I'd still be home with my family. Instead, I'm stuck here for life. You'd rather your hands didn't work. That's mad. But it'd be over and done with. Fucking foresters. Ебаный Форестер. Что это такое висит? Ой, не тяни, меня убьют. Я не хочу. Нет, меня еще дрочить. Меня убьют, нет. Здорово. Бесплатный. Tuttle, I gave you orders. So what are you doing up here? I'm curious. How did you lose your fingers? You're curious, are you? Are you curious what it's like inside an ice cell? No, sir. Didn't think so. Now, if there's nothing else you need... I want to know when I'll be taking my vows. You arrived yesterday, Tuttle. Worry about me, not your vows. I've answered your questions. So why are you still standing here? Sir, have you heard of the North Grove? Of course I've heard of it. Just like I've heard of snarks, drunkins, and children of the fucking forest. It's all horse shit. Sorry, sir. I'll get back to work. Какой к работе? Я все уже пересмотрел. Ну, если ты хочешь, я могу и на двери посмотреть. Он скажет, да, ты закончил свою работу. Wish they'd serve up more than stew. Можно туда пройти? Вроде да. Пошли наверх. Хуй, понятно, ладно. Так, где меня еще не было? В жаровне меня еще не было. Oh, it's bloody cold up here. Что дальше? Посмотреть на проход. Да, Can't wander off now. Интересный промежность watching. в скале. Скалах или скалах. Поднять. Я не могу подойти ближе. Мне игра не позволяет. You there, recruit. Это ты новобранец? Scrawny, aren't you? Это ты дохлый. See if you can carry one of these barrels over to the winch. Пристройки. Это куда? What's in it? Что там? It's pitch. Смола. Dump it off the wall, it'll burn the wildlings down to their fucking bones. Right. Все туда жгутся. Ага. I can do this. Я справлюсь. Сейчас придется Q дожать.
Want some help? У него пустая, он пиздит. Он пиздит, у него пустая. Он пиздит, у него пустая. Пристройки это куда? Блядь, положи это, меня сейчас забанят. Ты вон туда? А меня еще мечом, да, пиздит? Или я уроню? Мастер Крушник. Я все думал, когда же ты появишься? Don't hurt yourself, Tuttle. Пришли испытания. I'm thinking stew Зачем for мне you? нести? Можно было просто You can help покатить. Frostfinger wash his cock. If the thing hasn't frozen off. Ты даун. Oh, you're a prick. You know that? Yeah, I do. Ну, зря, значит, мне спиздили. Что-то чили, бля, хуйню. Это тот, кто спиздил, да, меч? You're pathetic. Fuck off. You didn't even try. A crossbow's a coward's weapon. Besides, I could hit that dummy from here with my... Where is it? Где он? Where the fuck's my knife? Где мой кинжал? Someone has it. I'll cut their fucking balls off. Молчать, что будете смотреть? Come to think of it, you were the last one I showed it to. Я показывал. Well, you and... Ты тупой? It was you. What? You little fucking thief. It weren't me. Finn, don't. Give me my knife. I don't have it, I swear. Out of my way. Get it, do something. Сейчас пиздилка будет. Fuck. Даун. На, даун. Он его сейчас этим же кинжалом. Fight! Fight! Get it! There they go again. Успел! Успел! Сосать. Успел сосать. Ну не я, а он тоже. Get up! What is going on here? He stole my fucking knife. No, I didn't. And Garrett defended him. The last thief I caught no longer has hands. I swear I don't have it. У меня нету его. Он мне его подложил. And you, I expected better, Tuttle. Instead, I find you doing this on your first bloody day of training. You clearly need a few days scrubbing the latrines. Frostfinger, I need another man atop the wall. Fine. Let him freeze his balls off. I'll deal with this one. Он мне его, блядь, подложил. Get off! Чё, хуй? Mind your fucking manners. Все уже сегодня пиздят. Come with me. Seems good, челик. Я думал, мне уже его подложил. Я тоже думал, мне он его подложил. Ну, сука. Опять же эту пизду играть, блядь. Я лучше пойду, блядь, чайка попью. Смотреть на это говно и читать. The sun just barely kisses your skin. You used to love this place. Ты любил это место. Remember, we'd come listen to the musicians in the evening with Lady Marjorie. What did you want to talk about? На табуретке сидеть. Сколько уже лет я сижу на этой табуретке? Just through here. Да хуя. What are you doing? You'll see. Сколько? Queen Cersei's finest wine. Блять, сука, я... Очень много, короче, я сижу уже. Я с начала жизни на табуретке сижу. Come on, sit down. Куда Where это? did you get that? I know a boy who keeps the Queen's cellar well stocked. Nobody will miss it, I assure you.
A little won't hurt. It's just wine. Один раз. I promise Один раз. We won't get in trouble. Нет, меня убьют. Понюхают и убьют. И ща палят тупо, я не понял. Я... Когда трава шевелится, думал, он сейчас полетит. Well, I just... Я... I'm not very good at this sort of thing. Listen, послушай, я скажу if I тебе, tell you this, я должна пообещать мне идти. Mira, you must promise to keep it to yourself. You can tell no one. I want to trust you. I swear, I won't tell a soul. My mother was a handmaiden to Lady Elena for many years. She became pregnant. It was a disgrace to her family. My true name is Sarah. Flowers. You're a bastard? Yes. I'm fortunate to be where I am. I know that. But to always have to hide. What of your father? Who is he? I don't know. My mother died not long after my birth. Who else knows about this? Lady Marjorie, her grandmother, and now you. It's just... I don't want to be Sarah Flowers forever. I need Lady Marjorie to arrange a marriage for me. It's my chance at a life. A family of my own. Did you have someone in mind? Someone you'd wish to marry? I'd have to convince Lady Marjorie to make an introduction first. I know she often confides in you, and I was hoping that maybe sometime when she comes to you wanting to talk, you might suggest she talk to me instead. Give me a chance to win her over. Coming from you, it's sure to mean a lot. Please, Mira. I can't make that promise, Sarah. You could if you wanted. It's not that difficult. I have much bigger problems, Sarah. I need to look out for my family. No. You're right. I'm sure I would want to look after my family too. I know your family's troubles are much greater than mine. With what happened to your brother and your father. You need this more than I do. Ой! Ой! A conspiracy of handmaidens. Lord Tyrion. My lord. Ladies? What have we here? If you mean to drink from that flagon, you're going about it wrong way. Care to join us, Lord Tyrion? Я-то знаю, как базарить. Not the finest arbor red, but a favorite of my sister's. Quite expensive for a handmaiden. I'd be curious to know how you got hold of it. Since I'm certain my sister didn't give it to you. She won't even share with me. We found it. Found it? Where? In that bush. Lord Tyrion. Strange it should find its way into a bush. Я его туда положила, говорю, мы его нашли. If Cersei knew you had this wine, she'd drown you in it. Yet you're worried about an alliance with me? You need to know what risks are worth taking. Things have changed. My father has recently taken an interest in Ironwood. Most of the Royal Navy went up in green flames. It must be rebuilt. He insisted I handle things myself. I'm on my way to meet representatives of Lord Whitehill. Lord Whitehill? He's hired a pair of merchant lords to broker for his house. It would seem Lord Whitehill wishes to sell the ironwood right out from beneath your family. I don't know much about the man, but judging by his up-jumped sellswords, negotiating with him won't be pleasant. You can't let that happen. Why do you think I brought it up?
Не знаю. Ты хочешь продать? Come with me. Пошли со мной. These men think I have no choice but to deal with them. Imagine their surprise when I bring a Forester to the table. It might be the first fun I've had in months. My lady. We've been waiting here for an hour. Andros, be courteous. Courtesy in a merchant. Like finding gold in your chamber pot. Apologies, my lady. Who is this? Кто это? Some girl you've brought for entertainment. She's a lady, Lord Andros. Just a handmaiden, my lords. What does that mean? Что это значит? Allow me to introduce Lady Mira of House Forester. Mira Forester? Mira Forester? Yeah, Mira Forester. Why are you here? Что вы здесь делаете? A fair question. We were told we would be speaking to Lord Tyrion alone. Perhaps you should ask Lord Tyrion. I asked you. Andros. She's here for the same reason you are. Ironwood. I'm sorry, Lady Mira, but we've already spoken to Lord You Tyrion. spoke, I listened. Lady Mira has since persuaded me to consider her offer first. Now, if you'll excuse us... You're going to dismiss? You can't do this. I assure you, I can. This is a mistake, my lord. I don't think so. Lord Whitehill will hear of this. Lord Whitehill узнает об этом. He's not a man to take such matters lightly. Nor am I. No, that's enough, Andros. Tell whomever you wish, my lord. It's no concern of mine. Это не касается. We'll see about that. Все увидим. Lord Tyrion. Lord Tyrion. Do let me know when you've come to a decision. I'd like the opportunity to change your mind. Lady Mira. Good day, gentlemen. До свидания, дауны. Бах! Ah, well, Что that was ж, это было fun. забавно. Now, as for your Итак, offer, сам сделки. what did you Что have вы in думаете? mind? My lord? Милорд? The crown's ironwood. Длинноствол для I короля. assume Вероятно, you у вас have есть a предложение. proposition? You had a reason У for вас была coming причина here. прийти. I know it wasn't just to entertain me. Help me stop the Помогите мне Whitehills. остановить Whitehillов. Well, the quickest way to Самый strangle your способный enemy is врага with his сделать own это purse strings. повязкой его же кошелька. Say the crown agrees to Предложим buy королю согласиться ironwood покупать solely длинноствол from только you. у вас. Lord Whitehill will be left in Лорд the Whitehill cold. будет не удел. If he wishes to sell to the crown, Торговать he'll с have to королем, do ему so through your придется family. базарить You'll have ваш- him at your вы mercy. можете повлиять на него. Or И you'll bring your или ведет houses to open war. ваши дома к войне. You do know that's a possibility, don't you? Вы этого не With you as a допустите. partner, Я думаю, that что won't вы happen. допустите будущее. As master of coin, I Как can мастер do над many монетой, things, but я sending могу an много army to the отправить армию north на is север, not не one в of моей them. власти. However, I know Хотя your я знаю, house вашему needs дому this. нужно это. I'll consider Я the учту ваше arrangement. предложение. Забить. Of course, you'd Однако have to тебе do придется something for сделать me in кое-что для return. меня. Сосать? Нет. Don't worry. Хотя, хуй знает. The terms will be fair. Делал что угодно. Whatever it is, I'll do it. I just asked you for an open favor, and you agreed as if I were inviting you to tea. You're either very brave or very foolish. We have an understanding then. Thank you, my lord. Лорд Тирон. This will either be very good for both of us, or very bad for Или you. плохо для тебя. For your sake, I hope it's the Для former. ваше благо, надеюсь, первое. My lady. Миледи. О, мы здесь. Что у нас тут по ЛД? Лайки, дизлайки.
Ну... 4-0. Рука уже болит. Ну иди. Сейчас 15. Здорово. They were headed for the main gate. I know another way. You coming with us then? If you're to save your house, you'll need more than the two of us at your side. You'll need an army. That's why you're here, isn't it? To hire one. An army of sellswords. And a man to lead them. Do you hear what I'm saying, boy? I can lead an army. I know you can. I've always known it. Your father was blind to that. None of that matters without sellswords to hire, and all the companies around here are engaged. What about Croft? One-eyed Croft, with the second sons. They're all with the Targaryen girl now. But Croft owes me a favor. I'm pretty sure he hates you, actually. No. He'll help us. I'll make sure of it. And how are you going to do that? We didn't part on the best of terms. I'll convince him. Maybe with my knee to his balls. There are other ways, Asher. Not half as effective, though. Well, this mother of dragons and her sellswords are headed north, so we make for Marine. Wait, Marine? Shit. What? Unfinished business there. I don't want to talk about it. We can't afford any distractions. It's not your problem. It'll be fine. I promise. It's fine. I trust you, Beska. I shouldn't have said anything. I said I was with you, little brother. And I meant it. Здорово! Двухмечевый челик. Понте хренас! Этих. Нельзя позволить избежать из Юнкая. Ну да, надо было просто кильнуть. И помахали все ручкой. Я помахал. А, ты типа не видишь. Влево! Вот я даун. Сори. Сори, I'm down. Понте хренас! А, типа не могу, да? Где-то можно было скидывать, скипывать, я ж не помню. А, смысл тогда? Подождите, он же по-любому отвернется, значит. Спойлер! Можно бешку оставить. Смотри, проверяй. Остановить, и он не будет чекать. Он не будет чекать. Я уже это видел. Вот было 2 человека сразу и ушло. Нормально. You did well back there, Asher. You acted like a true leader. You two can talk about it later. We need to get out of here. They won't stop looking for us. Они ищут нас. It's a long journey to Marine on foot. Что-то там. I hope you're ready. Здесь ты готов, Asher? It won't be easy. Нам нужно собрать армию. Let's just get that army. I'm ready. Good lad. Хороший настрой. Either we cross the narrow sea with an army at our backs, or House Forrester will not survive to see winter. А мы в Египте. Ла-ла-ла-ла.
И на пальме, и опять за эту пизду, ебать. Не понял. А чё здесь все цветочки что-то попадали? Меня тут немає. Меня тут немає. Hello, everybody. Откликнуть. Hello. Hello, типа ау, как переводится? Ладно. Hello, типа ау. Вломиться, открыть, заглянуть. Сейчас скример будет, готовься. Это ее хата? В смысле, какой hello тогда? Это твоя хата? Мира. Пиздец, у меня здесь кто-то был. Не, ты не смотри. Мира. Ну давай, чекай. Мира, у меня есть информация, способная помочь вам с бесом встретимся в саду после полуночи. Это тот челик, который... Собака. Да, это та самая собака. There. That should last through Lady Elena's visit, at least. There's been no news from Mira. She may not have found a way to help with Elena. We'll be fine, Mother. I pray you're right. Lord Glenmore's army could keep us from ruin. But Elena must still agree to the marriage. My lord. Milord? You might remind Lady Elena that in terms of lineage, you are still very much a man. Maester? What I mean is, if the two of you wanted to produce an heir... Конечно, у меня 4 человека на стриме. Всем привет на стриме. Of course not. Ух ты, прям интересно, прям зафотаю. When last we spoke of Elena, you seemed unsure how she might feel about you. Интересно. You just have to show her that you're still the man she knew. I don't mean to burden you with unwanted advice, but this is an important day for all of us. Thank you, Mother. Мова? Advice well taken. I'm just so glad to see you home. Я так рада видеть тебя дома. My lord, Милорд, she's here. Она здесь. Сейчас. Хотел чихнуть. Чихнул. Roderick? Roderick? Это кто? Who are you? How are you? You look... You're really... I know, I'm unspeakably handsome. I see you haven't lost your sense of humor. No, just two limbs and half a face. Please. Прошу. Прошу. So, here we are. Мы здесь. I'm glad to see you up and about. You look as beautiful as ever, Elena. Ты без выглядишь, Элена. Thank you. Благодарю. I set out for Ironrath as soon as I heard you were alive. My father suggested I wait, but I can't believe it's been 2 years. Your brother's name day feast. We danced until the sun came out. But now your house prepares for a funeral. And you... Tell me the truth, Roderick. How are you really?
Как ты на самом деле? And please, be Пожалуйста, honest будь with me. честен со мной. I don't mean to pry, but I want to know what you're going Бывало through. и лучше. I won't lie. Не буду врать. Каждый день как Every на day is a войне. battle. I can only imagine. Battlefield. Вы только представить. So much has Так changed много since we were изменилось с тех пор, children. как мы были Playing детьми, hide играли and в seek in the прятки, grove. роще. So easy to find. You always hid Тебя behind было the очень same просто tree. найти, ты вся пряталась там. Maybe I wanted you to find me. Ну, тихо, 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 тихо. 82. Сейчас остаться But будет Roderick, Родрик, я должна у тебя спросить I need to кое-что. ask you something. When I arrived at Ironrath today, Когда я your прибыла в courtyard was сегодня, во filled дворе with была drunken полно пьяных soldiers. солдат. Whitehill soldiers. Солдат Уилхилла. They said Они говорили some terrible things. ужасные вещи. The Whitehills are your Уилхиллы, oldest наши клятвые enemies, враги, Roderick. Родрик. Зачем они здесь? Why are they here? Has something happened? Они Trust здесь не me, задержатся. Поверь мне, они They здесь не won't be here задержатся. long. That wasn't an answer. Это не ответ. I'm going to be honest with Я не you, хочу Roderick. врать тебе, Родрик. I have always looked forward to Я our всегда с marriage. ничем жила что-то нам. But in light of all that's happened to your family, твоей матери. Что-то мылом my запахло. father is questioning the Мой отец wisdom of our сомневался в betrothal. разумности этой. And I was inclined to Я agree with him понял- until I я received a чё-то- curious я- letter from Marjorie Tyrell. Письмо любопытно. О чем Lady оно? Marjorie Леди Маргари suggests in the предлагает, kindest of мягко говоря, нам terms that we go пожениться. through with the marriage. And as you can imagine, Как a мы можем suggestion from a написать future женщину, queen is difficult to трудно ignore. игнорить. Do you know why Lady Знаешь, чем Marjorie Леди would send Маргари this to писала мне me? подобное? She and I have never corresponded. Yet now she writes me directly. Lady Marjorie must Леди have her Маргари reasons. Do you think I'm naive? наивной. I don't know what Я не знаю, favors чем you had to тебя call это, in, но- but I feel manipulated, себя куклой, Roderick. Родрик. A house like mine can't refuse a Дом вроде suggestion моего не from может Marjorie отказаться от Tyrell. предложения Маргарет I'm Тирелл. being forced to marry Мне you, нужно Roderick. ответить за тебя, Родрик. Is that truly what Ты you действительно want? хочешь этого? Would you do that to me? After everything we've shared? А ты волен course not, выбирать? Elena. Конечно, нет же. You're Элен, free to ты волен choose. выбирать. Thank you. Еще скажет да. I was afraid you'd refuse to back down, не but отступишься, но... you must care about me more than that. Забудешь о тебе что-то. Let us stand together, Давай будем Roderick. вместе, Родрик. I will tell my You father убедили. our betrothal stands. Deepest apologies, my lord. Чаще извинений, I tried to милорд. stop him, but he... О, Габен! Агенты Габена пришли. You have Здорово. no right Вы to не имеете just... права If так. it isn't Elena Glenmore. You're not still Ведь marrying ты into завтра this же- wretched family. Our houses will be joined, in fact, and we will stand proudly beside them. Станем возле них. Can I change your mind? Тебе придумать? You can do much better than this cripple. And my son Griff needs a bride. Не вашего Mind your ума. own business, Whitehill. My son's affairs are not your concern. Then why not tell Почему him не why сказали you ему, что вы invited меня me? пригласили? Что? I sent a raven to Lord Whitehill about letting Brian attend the funeral, but I never expected him to barge in like this. She practically begged me to come. Of course, I'd want the same in her position. The youngest son home to mourn his dead father and brother. If you've hurt Ryan in any way... Spare me the threats, Roderick. He's fine. I just want to be certain that you know your place. Lord Ramsay ordered your family to obey my soldiers until my son Griff arrives from Harrenhal. Из Харенхола. Now, I hear you're ordering them around and keeping them dull on wine. Спрашиваешь их? Ой, что-то там их. It makes me start to Вынуждает меня question your поставить под сомнение obedience. ваше повиновение. Lud, enough of this. Я не обязан I тебе do not have to obey. See? That's just the kind of arrogance I'm talking Счастье, я и about. говорил. So, here's the idea. Вот что я думаю. We're going to make a fresh start, you and I. Если мы Your по новой brother давай. Ethan was a Твой брат Итан был dismissive мелким little говнюком. shit. But you're a different man Но ведь ты entirely, полная aren't you? противоположность, да? So, if you want Ryan at that Что если funeral, увидеть Леона на похоронах? show Lady Elena Леди you Элейне такой же respect старше. your betters. Kneel, Преклонись, kiss поцелуй my меня, сейчас shiny кольцо. ring. Заебал, Just do it, пиздец, сказал ты, Родрик. You don't want to end up like your brother, do you? Please. It means nothing, and we'll get to see Ryan again. Go on.
Get on your knees. Kiss it. Пошел нахуй. I'm not kissing your ring. Do what you must. Fine. I'll just tell Ryan you didn't want to see it. No, please. And because of your defiance, I'm taking what should have been mine in the first place. The other half of the Ironwood. You can't do Ramsay that. Snow I know what Ramsay said. I'm saying something else. As of today, I harvest ironwood from wherever the fuck I please. And you can't do a bloody thing to stop me. We will not stand for this. What are you gonna do? Bludgeon me with a walking stick? Well, I have what I came for. I'll leave you to your business. Oh, by the way, my men have a name for you. Roderick the Ruined. Isn't that clever? Так. Еще получится. He's gonna make things difficult for both of us, isn't he? I'm glad you didn't let him humiliate you. You'd put your pride ahead of your family. What's poor Ryan going to think? That we've abandoned him? We can't afford to show weakness, Mother. It would have been a minor sacrifice. Была бы незначительная жертва. Нет, у меня не тут микрофон, я просто... Захотелось мне так, когда уже титры закончатся, это сказать. My lord. Милорд? Are you well? Ты в порядке? Пиздаем. Я убью его. Габена. I'm going to kill that man. Убьем Габена. Габена убьем. Вот это интересно. Вот это интересно. Что, бесплатно мне что ли дал свою эту? Бесплатную эту? Тебе нельзя драться с другими новобранцами. Тебе нужно, чтобы прикрывать тебя. There's enough out here trying to kill us without trouble amongst our own. Finn's a bully. Couldn't just let him push me around. Fight every bully at Castle Black, and that's all you'll ever do. Что-то там. I'm Garrett. Я Гаррет. Frostfinger told me about you. Рассказал мне тебе. Seems to think you might be trouble. trouble. С тобой могут быть проблемы. Возможно, он и прав. Знает, у него на меня зуб. You might be right. He said worse about me. He said, он сказал, ты сражался за север, with the Foresters. You were there. Ты был там, the twins. в Близнецах. Yes. Да. I still don't understand. До сих пор не понимаю. 3000 3000 человек. И никто не смог спасти моего брата? Why didn't anyone fight back? Почему никто не дал Why отпор? didn't they rally to their king? Nobody was expecting. Никто не мог ожидать. One minute we were drinking and telling jokes, and the next, и вдруг the phrase cut us open. застали нас врасплох. Those cowards couldn't face Rob like men, so they stabbed him in the back. They couldn't even give him an honourable death. Let him die fighting. Walder Frey and Bruce Bolton will pay for their treachery. I'd like to believe you, but men like that don't get what they deserve. Now the Freys command River Run, and the Boltons are wardens of the North. After what they did, it's not right. I wish I could have killed them myself. I keep thinking if I'd been there, I could have done something. But chances are, I'd be dead too. Whatever I once thought, my place is here, with the Night's Watch. С ночным дозором. Приехали. Остановка школьная какая-нибудь. Почему сделали проход наверху, а не снизу или вообще в обход?
There are those here who will hate you for who you are. Southerners who will call you traitor. Northerners who will call you craven. Some won't even have a reason. They'll hate you anyway. You can't do anything about it. Trust me. Ой, тихо. Пусть мне на микрофон в WhatsApp зайдет. Вот его номер. I know. I don't care if they hate me. Let them think what they like. Ignoring them won't be as easy as you think. Most of the men are criminal. Вов, блядь, я не понимаю. Еще раз, подожди. Удалось отправить ответ пользователю. 6. Сейчас. У меня тут дела важные. Так. Блять, не понял. Это что, мне по WhatsApp что ли писали? Forced to take the black. Ну да. Так. Позвони Вове. Пусть мне на мегафон в WhatsApp зайдет. Вот его номер. На мегафон в WhatsApp зайдет. Так, ну в принципе я чуть понял. You were a squire for a noble house. What happened to you today happened to me more times than I can count. I learned there's nothing more important than having brothers you trust. Чё балакаешь? Сколько уже стрим? 37 минут. В это курсор. Шутечка какая-то интересная. Пасхалка. И зачем мы сюда пришли? I felt the same first time I saw it. Когда впервые видел это. I heard you want to be a ranger. Ты хочешь стать разведчиком? Why? Зачем? Why risk your life out there? До Фореста. Потому что зима близко. I want to protect House Forrester. You'll protect them by doing your duty here. Not many recruits want to be rangers. They'd rather stay here where they think they'll be warm and safe. But Mance Raider marches on the wall with 100,000 wardens. I've seen them for myself. The men here are murderers, thieves, rapists. You won't like most of them, and they won't like you. But they're your brothers now. Can you stand with them? Can you see past your differences? I'll stand with them. Glad to hear it. Jon Snow. Jon Snow. I'd say you'll get used to the cold, but you won't. Come on. Better get by a fire, or you'll end up like Frostfinger. Через рво. Так, сейчас у меня важные дела. Нужно какому-то челику позвонить. Правда. Так, пусть... Сейчас.
Так. Здесь. Позвонил, сказал. Не было ничего там. Тунешн, немає. Немає. Чё он там сказала? Сколько стример уже? 42. Что, 17 минут? Ну, ёпта, скример. Скример, вырубай! О, сейчас стрим выключу. Ой, блядь. Уёбище, сука, я же обосрался. Здорово, помахали все ручкой, привет. А кликнуть. Здорово! Я... у меня здесь встреча с кое с кем. Направляюсь домой. Немного поздновато для прогулок. Скажи мне, что означают эти доспехи? Я не знаю. Значит, что служите Ланнистерам. So, you best get yourself back to your chambers. And I mean, прямо сейчас. Now, if you don't like it, you can take it up with the commander. Как я могу заставить вас передумать? Did you not hear me? Ты меня слышишь? At ease, Lucan. Вольно, Лукан. The lady is with me. Дама со мной. Yes. Да, сир. Надо было кликнуть. Приятного вам вечера. I hope he wasn't bothering you, my lady. I'm Damien. Меня зовут Дэмон. Thank you, Damien. Благодарю за помощь. You got my note. Вы получили мою записку? That was you. Это были вы? I'm very glad you. Я рад, что вам удалось добраться сюда. И уходит все. I've been wanting to talk to you for quite some time. Вы обыскали мою комнату. Did you search my room? What were you looking for? Что вы хотели найти? Nothing, Lady Mira. Что, Леди Мира? I only wish to leave you a note. О, послание. Пиздишь. Забыл. А кто базу разбил? Я из него вообще-то пил. I am sorry about this, Mira. But you've made enemies of the wrong people. A handmaiden should know her place. What people? I'll make this quick if that helps. Что I ты hate to see you suffer. Челик! Не надо! Иди. Да, даун. Волна. Южник. О, челик. Здорово, собака. Бери меч. Меч бери. Что ты мне побежал? Бей. Бей собаку. Ой. Напасть. Еще. Почему бежать? Собакин? О, Собакин. Это ты? Да, это Собакин. Что произошло? Что это было? What does it look like? He tried to kill me. Why would you do that? Что происходит? What are you doing here? Что ты будешь делать? Я услышал I heard yelling. Ему ебаться будем. Я уже... Что надо? Что? You did what you had to do, Lady Mira. Леди Мира. You had no choice. I need to get back. Someone might see me. Меня могли увидеть. Я позабочусь о нем. I know a few places in знаю пару мест. No one will ever find him. Его тело никогда не найдут. Good luck. Good luck. And be careful. Good luck. Перевел как сказал. Good luck. Everything all right, sir? Порядке, сир. Ой. Как этот? Damien, в КС, да? Where are you? Тикай. Оставить кинжал по себе. Оставить. Как в КС, да, бежим? Нечаянно Сириуса не забанил. Ой, бля. Я хочу свернуть чат, посмотреть, сколько человек на стриме. А вместо этого я нажимаю на челика, а там могу я уже его заблокировать. Нечаянно. Это кто? Не знаю кто.
What's Gwyn Whitehill doing here? То есть, что-то, блядь. No idea. Понятия не имею. Whitehill? Hello, Roderick. Здорово, Родрик. It's been a while since we've met. Давно мы не виделись. Да, раз, когда тебя видел, ты и Эшер чуть не разожгли его. Отец хотел убить Эшера из-за вашего романа. Помнишь? That was a long time Это ago. было давно. May we speak privately? Что там? My lady? Леди? Родрик. Родрик, я приехала, потому что знаю, как трудно той семье. Да мне как тяжело стримить вот это, читать 2 часа. Ты не знаешь, какого это. Спасибо, Гвинт. Гвинт. Почему Гвинт назвали? 47 хромосомы Димы. Дима, привет! I'm so sorry, Roderick. Your brother didn't deserve Твой брат this. этого не заслужил. Neither of them did. Кто этого не заслужил? Listen. Несмотря на то, I know my что father is intent on using держит Ryan as Риона a в hostage, заложниках, ты but I think you deserve some вести о news. нем ты I заслуживаешь. know it's little consolation, but if I can offer you this, So you have news of Ryan? Есть новости о Рионе. he's well. Ну, в порядке, Not happy, but несчастлив, just know your brother но is знаешь, safe что at вершине High твоему Point. брату ничего не I'm looking грозит. after him. Я присматриваю за ним, но... Что? The other day he said Как-то раз something он that была made me своими worry. словами. He asked me if Он his спросил, father правда ли, что died лорд Форстер умер, because he was a потому что был coward. трусом. Как сказал Рион, He asked if he was мой really a thief отец and a traitor был like my вором и father изменником. says. I don't wish to upset you, Что but помоги моему брату. Будь твой Please help him, своему Gwyn. брату. Don't Позволяй ему make верить believe в what your высказывание твоего father отца. tells him. I've been doing my best to Делать set все, him что right. ему... But he is only a child. He Пиздец. feels Ему кажется, forgotten. что про него все забыли. He's waiting for his family, but every day my father tells him they will never come. That they've chosen their pride over him. I will get him back. Слишком быстро. He'll be with his family again. You tell him that. Of course. But if you truly want to bring Ryan home, this war has to end. You know that. Ты это знаешь. We don't have to be Мы не enemies, обязаны быть Roderick. врагами. Давай, Hello, Gwyn. Здорово, Гвинт. It's good to see you, Talia. Италия. Италия, I hope I Италия. can count on your discretion. Чё, discretion? Roderick, Родрик? you should speak to Поговори с Mother. мамой. Помахали за ручкой. Привет. Кто не машет, бан. Привет. Mother, Махай ли бан. come join the others. Пошли к остальным. He should be here. Он должен He быть should здесь. be with his Здесь family. семейного But instead they send her. Она приехала с ней и Улся может нам помочь. Gwyn may be able to help. Гвинт нам поможет. It's happening all over again. Ситуация повторяется. I can see it. Я это вижу. My father's house was Когда-то в once моем доме mighty like this one. But his могущество loyalty наш. to the Targaryens Все, cost я us уже забыл, что dearly. не могу читать это. I watched as Наши countless of our родственники kin fell, полегли, а наши saw our земли были lands разорены. destroyed, Нас отняли все. everything we clung to was ripped from our hands. I can't watch Я не могу that same смотреть, как fate судьба before this постигает family. эту семью. Our house, my children. I won't let that happen to Я us. могу хотя бы это делать на 1, 2, 3, 4. Хотя бы я не могу это читать. You must be ready Ты должен быть to готов defend us, защищать нас, Roderick. Родрик. Нет, Your body may be damaged, but your spirit must be like iron. You let nothing stand in your way, do you Ты должен understand? сметать все, что там. If you have to murder every last Whitehill down to the babes in their beds, no matter what, you must do it. Все, что потребуется. Нет, I я не will могу. kill anyone who stands in my way. I will do whatever it takes. Сложно Remember говорить. that. Помни об этом. You must be ready. Я буду готов к Promise этому. me. We will be ready, Mother. Mira, Asher, even Мира, Garrett, Эшер, даже they Гаррет, all все stand они with в нашей us. стране. We are strong. Yes, Да. I suppose we have to be. Пожалуй, это пожар. Это пожар. Да, это правда. Дерево горит синим огнем. Would you say a few words, Ты сказать my пару слов, милорд? My father, Отец. he was Для everything. меня совсем, а для меня всем я хотел Everything I ever wanted быть to be. таким, как он. He showed me Бог знал what мне, it каково is это to be быть a lord. лордом. Он был человеком He чести, was always honourable. I never knew. человеком лучше, man. человек лучше я не знал. And I am. И мне жаль. Сейчас Лариска в это залетит ко мне в хату. love you, Честь!
Итан. My little brother. Младший брат. Что зажил семья, он был истинным лордом. Жаль, что его... Что мне... Не гордился. Не могу уже базарить. We honor Lord Gregor Forrester, my husband, my love, and our Lord Ethan. Да, нашему лорду Итану, мой маленькому мальчику. My sweet little boy. Орешки. Сколько время? Го, орешки. Отец и сын вернулись. Более, да. Похоже, как хранили этого Мессимира. Изо изобразительное искусство. Теперь еще наебнется. Кому с первого? Зажечь костер Итана, костер Форестера, лорда Форестера. Все же из-за... Вот, если бы не он, не было бы никого. Почему тот отвернулся? А, смысла типа нету? Все выебоны, блядь. А, песня. Слушаем сонг, тихо, всем. From eyes we foster's born, to eyes we all return. Как-то можно... Brother, I've sworn to guard this rest you've earned. I'd bare my neck to wail in pain and swim the shivering sea. Paint slavers play in crimson rains to bring Ethan back to me. His final words faced with the sword chilled Ramsay to the bone. You will not have her, I am Lord, and I protect my own. Fight on, Ethan the brave, old gods bear steel with you. Our Lord might win a hero's grave, so iron grows anew. Still iron grows anew. Все. Я только что, вот когда песня шла, я только тогда понял то, что... что происходит? Я только тогда понял... Что-то грустно, да. Блять, в ТВД нахуй, я бы салфетками, блядь. Я бы 3 пачки салфеток бы покупал, сухих. Вот. Я тогда понял то, что это это рабочий из Варкрафта. Ну, они похожи прям, тоже что-то прибыл Уайтхилл. Griff Whitehill needs to torment us. Будет нас мучить. Nothing worse than a Нет ничего firstborn хуже, with something to чем prove. сына, желающего что-то It доказать. was bad enough when it was just the soldiers. We can't live with Мы them не under можем our жить с ними roof. под одной крышей. Form up and follow my lead. You'll be taking your Вы дадите vows. клятву. You too, Tuttle. И вы тоже, Time to Тайтл. start proving Доказать, you're a что brother. братья. Oh, the things we do for family. У меня на стриме не I видно, wonder что активация sometimes if it's минус. worth it. All the Виндача даже sacrifices. сбилась. Или видно. Enjoy the wedding.
How much further to Marine? A few days. If the Lost Legion doesn't catch up to us first. No. I overheard a couple of men whispering about the Lannister Guard. They're questioning people. Is there anything else really to be worried about? What was that? Так, проверяем. Маргарет что-то там. Вы убили Миру. Это когда такое сделал? Мира Атакер. Вы 97 человек убили Миру. А, в смысле тот, который Собакина атаковал? Ну да. From eyes we forced us born, to eyes we all return. Father, brother, I've sworn. Эпизод... А, нет. Все. Бля, уши ебашит. Все. На сегодня. Давайте смотрите. 0,5836. И здесь, да? 42. На 3 секунды раньше почему-то. Ну, ладно. Полный экран, режим просмотра. Ой, бля. Что происходит? Одни галочки. Все. Так. И всем спасибо, что были на стриме. Следующий стрим будет в понедельник, потому что по воскресеньям я не стримлю. Следующий стрим будет в понедельник в 12 часов по Москве. Спасибо, что лайкали, дизлайкеры, хуесосы. И всем пока.